The history of black people in Germany is as old as a few centuries ago, but this is never on the mainstream. Did you know, for instance, that Martin Luther King Jr. has delivered special speeches both in West and East Berlin during his times? Did you also know, for instance, that Marian Anderson has started her great concerting and singing career here in Berlin? These are just some of the things we explore today. Hello and welcome to another brand new edition of GlobalWe. We're recording today in a very special event marking the Black History Week in Berlin. Also GlobalWe ist im Prinzip die Plattform, über die dieses Projekt verteilt wird. Es werden auch andere Projekte vorgestellt und im Grunde geht es bei GlobalWe darum, dass einfach aufmerksam gemacht wird auf soziale Gerechtigkeit, dass Umweltbewusstsein gestärkt wird, dass einfach die Idee von einer Gesellschaft mit verschiedenen ethnischen Gruppen, die aufeinanderstoßen, mehr an die Öffentlichkeit gegeben wird. And we are Damian and myself, Valerie, and today we're receiving wonderful people who are doing special things, special projects which seek to promote diversity, which seek to promote living together, and which seek to promote all forms of justice in our society. And we begin straight away with introducing some of our guests. Hello, Damian, you have some of them? Ja, also wir haben 3 Gäste insgesamt, die wir jetzt hier auf die Bühne holen. Wir haben einmal Katharina Ogontoye, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Kannst gerne schon auf die Bühne kommen. Ja. Gut. Dann würde ich auch nochmal Lawrence auf die Bühne bitten. Lawrence Odinoro Sapong, der ebenfalls hier unser Gast ist heute. And of course, genau. Caroline Garman. Also Katharina, du bist hier zu meiner Linken. Du bist ja die Präsidentin von Unilever und hast praktisch gesehen das Buch mitgeschrieben und mit verwirklicht, Farbe bekennen. Möchtest du dazu erstmal vielleicht einfach ein bisschen generell was erzählen? Genau, ich muss, glaube ich, das Mikro nehmen. Ja, genau, stimmt. Also ich habe, das Tolle ist, dass es schon über 30 Jahre her ist. 1986 kam das Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte heraus. Und das war das erste Mal, dass sozusagen afrodeutsche Biografien erzählt wurden. Und als das also auf der Buchmesse in Frankfurt veröffentlicht wurde, gleich danach gab es das erste Bundestreffen von der Initiative Schwarze in Deutschland. Und wir hatten die erste Lesung der Gruppe in München. Und das fand ich total spannend, weil es waren ja im Buch, das war ja die Zeit der Frauenbewegung, die 80er Jahre, nur so ein kleiner Frauenverlag hat sich diese Mühe gemacht, 2 Jahre lang so eine Recherche zu machen und so ein Buch rauszubringen, was dann auch erstmal finanziell kein Erfolg war, das muss man dazu sagen, obwohl es langfristig natürlich ein ganz wichtiges Buch geworden ist. Aber als wir diese erste Lesung mit den Münchner Leuten gemacht haben, da haben wir festgestellt, es ist egal, wer jetzt liest, also diese biografischen Anteile. Das können Jungs sein, das ist jemand anders, es ist nicht ich, Katharina oder Jacqueline, sondern es ist unsere Story. On the extreme end is Caroline Garman. So you're from Canada and you're living in Berlin since 1961. 91. Since 1991. I'm sorry. She's living in Berlin since 1961. She's a professional writer and she's a tour guide. Why is it important that you do this Black History Tour Guide in Berlin? Right, so I'm a professional tour guide, and it was very important to me to represent not only the mainstream views when you're a tour guide. So one of my specialties, for instance, is Jewish history. But another specialty I've developed, actually a tour with Katharina Ogontoye, is a Black History tour of Berlin. And I didn't want to go to maybe the more obvious sites that some of the tours go to, like Mohrenstraße or Togostraße. I wanted to go to mainstream sites. I wanted to go to the Brandenburg Gate. I wanted to go to the Humboldt University, to places where every tourist goes, and there I wanted to tell the Black history. And that's what Katharina and I have done by developing this Black History Tour. Okay, that's very wonderful because I know that
black scholars like W.E.B. Du Bois have been schooling already in the Humboldt Institute. I think we will discuss that later on in the show. But now, another important aspect of the show of black history evolution is when you connect the Afro-diaspora with Africa itself. I think this is just a tidbit of what Lawrence Sapong does at his Africavenir organization and projects. Lawrence, do you want to tell us a bit more about what Africavenir does? Yeah, well, Africavenir International, first of all, is a foundation that was founded in Cameroon, and we are a subsidiary in Berlin called Africavenir International e.V. And what we do is we create spaces for African voices to be heard, other than we know in the mainstream, and the aim is to create an African renaissance, to make it possible for knowledge production and knowledge transfer for Africans on the motherland or on the mainland and also in the diaspora. Okay, so it is some kind of, it specializes in arts. So it's actually a project that tries to focus on artists, or? Well, it doesn't. We focus on every aspect of everyday life that matters to our people. So it's art, it's political education, it's filmmaking, which is part of art, it's storytelling, it's anything that matters. We're not limited to any aspect of discipline, you know. Okay. And offer to Katharina, over the years that you've worked on Black history evolution, from when you have co-authored this book and from the wonderful works Joliba has been doing throughout, where do you place Afro-German history now? Where is the level of awareness of Black history in Berlin, for instance? Yeah, I mean, it took a long time, but the first time I heard official people say, that's something interesting. Maybe we didn't see this before, was in 2013. So it took nearly, an die 20 Jahre to get it through. We worked, and the Initiative worked, and many organizations like Afrika Haus in Bochumer Straße oder Afrika Medienzentrum, jetzt gibt es eine junge Organisation, EOTO und so weiter. Africavenir ist auch schon lange dabei. Also sozusagen, ich würde sagen, der stete Tropfen höhlt den Stein, like keep going, and then also little efforts will make a breakthrough. And now we are seeing, it's crazy, it's absolutely crazy. I mean, the other day in Deutschland Radio Kultur, they said, yeah, there was this fellow, that's him, Mauritius, der heilige Mauritius, der war der Schutzheilige des Ottonischen Kaiserreichs, des ersten Kaiserreichs Deutschlands, und ist eine Statue von ihm im Magdeburger Dom. Und dann war in den Nachrichten, wir haben gerade eine neue Statue aufgestellt, und er war einer der ersten bekannten Afrikaner, und they said it as if it's nothing. As if it's, of course, selbstverständlich geben wir diese Information weiter. Aber das ist, wo wir jetzt sind, und das ist wunderbar. Okay, eine ganz kurze Frage an Caroline. Diese Touren, die stattfinden, wie reagiert die Berliner Bevölkerung beispielsweise darauf? Also ist da ein großes Interesse von Seiten der Deutschen? Oder? Nein. Okay. Bisher waren das nur gebucht von amerikanischen Gästen, leider. Wir würden das sehr gern an deutsche Schule anbieten, aber bis jetzt von amerikanische Uni-Studenten. Aber ja, die erste Reaktion, wenn wir das werben und sagen, ja, wir haben Black Tours in Berlin. Oh, ja, diese 2013, die in Deutschland passiert ist leider nicht in Amerika angekommen, noch nicht, würde ich sagen, nur langsam. Aber die heilige Mauritius ist eine interessante Geschichte, weil der war nie in Berlin zum Beispiel. So, was mache ich mit ihm? Ich gehe in das sogenannte Wappensaal. Ich weiß nicht, ob einer in der Publikum schon in der Berliner Rathaus war, ja, aber da ist ein sehr schöner Wappensaal, und da sieht man die Wappen von Kreuzberg, von Schöneberg, von alle die Ursprung 23 sogar Distrikt von Berlin.
Und da kann ich dann die Wappen von Magdeburg zeigen. Und das ist die offizielle Wappen von Magdeburg und da ist der heilige Mauritius zu sehen, ja. Und so, du brauchst nicht, dass heilige Mauritius in Berlin war, um über ihn zu sprechen. Du kannst diese Wappenzahl als Beispiel und das ist, wie man diese Black History zu den Leuten bringt. Bis hier haben wir keine Black Student Group, die gekommen ist. Und das war eine ganz gemischte Studentengruppe, die das gebucht haben. Aber die reagieren sehr positiv darauf. Und am Ende des Tours hörst du, oh, we wish that was done more. That's just amazing. We have really great reactions. Yeah? So, weiter sagen. Lawrence, I come to you again. I am really enjoying the show because I like all the amazing work they are doing. But I want to ask Lawrence again. Lawrence, you come from Ghana. Yes. I come from Cameroon, so we are directly from Africa. But I want to ask you, you're living in Berlin for many years now. You're doing political work in Berlin. You have this amazing project at Africa Venir. What do you think has improved in the stature of the black person, the African, the people of African descent living in Berlin since you started your work? Well, when I first came to Berlin, the situation was such that there was a little bit of a confusion as to what our identity is. Well, it is not completely solved today, but at least today when I speak to African youth, there's no question about the fact that they seem to understand that there should be a connect to Africa, because being black without Africa is not complete. And that's what I think is a positive move, development. It's amazing, yeah. Mm-hmm. And back to Carolina. Do you want to mention some of the sites that you include in your show, in your tours, in more detail? Yeah. Well, again, you know, some we can directly go to where people were. On a tour, you usually go to sites where things really happen. So you already mentioned, Valerie, this W.E.B. Du Bois. Now, he is so famous. You know, when you're talking to Americans, they don't know a lot of German history, but I'll tell you, they certainly know Albert Einstein, and they all know W.E.B. Du Bois, who was really one of the fathers of the Black American movement. Well, he studied 2 years in Berlin at the Humboldt, what is today the Humboldt. And there's even this amazing picture of him from like 1894 where he's, 200 of his white co-students and him. Right? And when you say this name, that really brings the history right to the Americans, because they all know him. So there in front of the Humboldt University, we can talk about that. Of course, he never, well, I don't necessarily go into those details here on an interview, but yeah, so that's one site. Or for instance, we love to talk about Angela Davis. Of course, it's very helpful to, when you're trying to give history lessons to people, to talk about things they know. It might sound like the contrary. You want to tell them things they don't know, but you want to pack the things they don't know among the things they know so they access it. And of course, they all know Angela Davis. Well, there's this amazing photo of Angela Davis shaking hands with Erich Honecker. I think everyone from East German knows it. But of course, the Americans don't know that every East German grew up with Angela Davis. That when she was arrested, every East German basically agitated for her release, and they collected 1 million roses for Angela Davis. Like if you talk to East Germans, they'll all say, I did get a postcard for Angela Davis, and so that's a very exciting, and we go by, because I'm going on mainstream sites, I'm on Unter den Linden, and right by Museum Island is the DDR Museum. So a perfect place to talk. And also, I don't know if you know this, but it's called Marx Engels Forum, where this huge statue of Marx and Engels is on Unter den Linden. There's all sorts of Africans depicted on those metal poles there, and you can say, well, East Germany had relationships to Mozambique, and you can point out why are Africans on these pictures. So there's lots of things you can point out which are very tactile, which are right there in front of you. Yeah, those are some examples. Du als Präsidentin von GlobalWe e.V.,
Willst du Projektleitung. uns einfach ein bisschen erzählen, was für Projekte generell bei Joliba noch laufen? Beziehungsweise, es ist ja auch hier in der Nähe in Kreuzberg, wie Joliba mit Kreuzberg verbunden ist. Ja, wir sind also ein Original-Kreuzberger Projekt. Kam dadurch, dass ich hier gelebt habe und wir ja vor 24 Jahren haben wir uns gegründet. Und in der Zeit gab es noch sehr viel Leerstand, man konnte leichter was mieten hier. Jetzt ist ja gerade ganz schlimm. Und es war nicht billig und die Räume waren auch ziemlich heruntergekommen, aber ich habe trotzdem diese Gelegenheit genutzt, diese Räume zu mieten und die haben wir auch immer noch. Das ist so eine Art, bisschen ein Home für the Community und auch für die Nachbarschaft. Also wir machen so ein Austauschforum, immer donnerstags essen wir zusammen oder es gibt die Nähwerkstatt, wo wir zusammen Projekte machen. Es gibt eine Galerie, ein Galerieraum, in der wir Ausstellungen machen, wo also die Künstler, also ihre Arbeit muss mir gefallen und das sind wirklich super tolle Arbeiten, die wir bisher ausgestellt haben. Aber dann ist es jetzt nicht so wichtig, ob die jetzt schwarz oder weiß sind, sondern mehr, was sie für Themen bearbeiten. Oder auch natürlich schwarze Künstler, die noch nicht so viele Möglichkeiten hatten auszustellen, auch die machen wir. Und das ist sozusagen mein Part, wie ich vorhin dem Publikum schon sagte, ich bin Historikerin und für mich war das ein weiter Schritt, ein soziales Projekt mitzugründen. Aber ich habe das getan, weil in dieser Anfangszeit des Jolibas, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, war es ganz klar, dass natürlich viele von uns traumatisiert sind. Ja? Sei es jetzt einfach, die Eltern haben sich getrennt, das ist ein Trauma für ein Kind, wenn du Verlustängste hast und der andere ist dann vielleicht ganz verschwunden, der eine Partner. Oder sie haben rassistische Erlebnisse, die sie verarbeiten müssen, die sie nicht besprechen können. Also das heißt, es ist einfach notwendig, fachliche Unterstützung zu bekommen. Und ich wusste, also ich kann einer Freundin helfen, aber ich kann nicht jetzt wirklich einen fremden Menschen da beraten. Und deswegen war es wichtig, dass wir Fachkräfte einstellen bekommen, die in unserem Zusammenhang diese Arbeit machen können. Und das war ziemlich anstrengend, das auf die Dauer umzusetzen, aber jetzt sind wir gerade dabei, nach 20 Jahren, dass wir das richtig gut geschafft haben, weil eben die immer gesagt haben, ja, wozu braucht ihr denn was, einen Verein für Afrikaner? Und ich frage mich, ob jemals irgendein Vietnamese gehört hat, warum braucht man einen Verein für Vietnamesen? Würde niemand fragen. Aber sie haben uns immer in Frage gestellt, immer gesagt, ach, euch gibt es noch? Ja, ihr habt euch noch nicht zerstritten? Ihr weißt du, das ist ja das, was dahinter steckt. Und deswegen war das so wichtig, ja, dass wir durchgehalten haben. Wir hatten eben am Anfang gar keine Finanzierung. Und manchmal denke ich, ist es besser, man hat nicht so viel Geld, sondern es geht mehr um die Inhalte. Ist zwar sehr, sehr schwierig, aber damals war Berlin auch noch easier. Ne? Es war leichter, mit weniger Geld zu leben hier. Ja, und so haben wir also eine Sozialberatung. Das heißt, 3-4 Mal in der Woche gibt es Beratung. Jetzt hat gerade das Frauenfrühstück angefangen, letzte Woche, was ganz toll ist. Das arbeiten wir schon ganz lange daran, das umzusetzen, sozusagen, dass Afrikanerinnen so aus dieser Vereinzelung rauskommen. Ne, die schaffen das gerade noch, ne, die kommen hier an, Flucht, Migration und dann schaffen die das gerade noch, ihre Kinder in die Schule zu bringen, in die Kita. Aber dann ist die Energie weg, noch den eigenen Deutschkurs zu organisieren. Die sind ja auch oft noch jung, die eigene Berufsausbildung. Und deswegen ist diese Arbeit, die meine Kolleginnen leisten, Kollegen, so wichtig. Ja? Also da die Community zu unterstützen. Ja. Also man könnte praktisch gesehen, man könnte Joliba also auch als eine Art Auffanglager bezeichnen oder so eine Art Orientierungshilfe. Ja. So Anlaufstation hat jemand mal gesagt, ne, dass das gerade Leute, die neu nach Berlin kommen oft dazu. Ja, dann ist es immer so, wir hatten auch oft niemanden da, der jeden Tag aufmachen konnte. Ne? Also du brauchst jemanden, den du bezahlen kannst, der wirklich, ne, der dann jeden Tag 6 Stunden da ist oder 8 Stunden. Und das haben wir jetzt wieder seit 2 Jahren und dadurch kommt natürlich auch mehr, ne? Dadurch, dass wir eine Kollegin haben, die den Laden jeden Tag aufschließt und so. Also das ist einfach eine Community und das finde ich auch ganz toll. Also ich bin auch kein Präsident, sondern ich mache eine Projektleitung, wo ich mich einfach freue, wenn jeder das einbringt, was er mitbringt und wie ich das ja auch tue.
Und also das ist eine Gemeinschaft. Also ich würde sagen, das ist eine gewachsene Gemeinschaft. Und was ganz besonders bei uns ist, und das wird auch wahrgenommen, ist, dass wir wirklich interkulturell sind. Also nicht nur, dass draufsteht interkulturell, sondern die Leute lernen bei uns auch by doing miteinander zu sein. Ja, wann willst du das denn lernen? Theoretisch im Buch nachschauen, kannst du alles machen, aber der richtige Test ist es zu erleben. Ne? Und das ist eigentlich das Tolle an Jolly Bar, finde ich. Deswegen hoffe ich, wenn ich immer älter werde und dann irgendwann mal pensioniere, also in Rente gehe, dass dann eben die nächste Generation da ist, weiterzumachen. I admire the work at Joliba a lot, I must say. I've never met Joliba people directly before, but I work a lot with people that collaborate with you. One more question to Lawrence before we throw up to the public for questions. Lawrence, I wanted to find out with you, Africa Veneer, what are the best moments that you have at your work at Africa Veneer? Some of the most memorable memories you think about when you work on the promotion of Afro empowerment and everything around this. What are some of the best moments that you want to talk about? Two things come to mind. The first one is when we had 50 years of African independence in that was 2010, where about at least 14 African countries had become independent in the year 1960, and we actually did a collection of contributions from all over the continent and the diaspora, and we published a book called 50 Jahre Afrikanische Unabhängigkeiten. It's marvelous. And then we had this theater piece called Traumata, which the topic was about the effects of colonialism. And it was done by a Beninian theater group called, directed by Osman Aleji. And we featured it at the Haus der Kultur in der Welt. That was also really, really marvelous. And actually, the Foreign Office, das Auswärtiges Amt, financed that, but they were very scared that the piece from the content would like overflow. And they were really skeptical about financing, but actually when we implemented it, they were like, well, it was hard, but it was also necessary. So that was a very big success. Those are the two things that come to mind immediately. Okay. And maybe I ask Caroline again. When you go home after a day's work on your tours, what are the best things you always take home from a day's work? Well, to be honest, it's often when, for me, when a white tourist will say, I did that, I took part in that. So I'm standing at the book burning memorial, and I'm talking about the Nazi times, and I'm talking about what happened to black people in the Nazi times here in Germany. And frankly, those type of things were implemented in the United States all during segregation, and a lot of my tourists would have known about that. And when they say, literally, I took part in that, and they see themselves for a moment, and they see the necessity of the work that we're doing and why they're on that tour, that's a very important moment. Okay, thank you very much. Now I would like to turn to our public. Are you having a good time listening to this amazing project? Yeah. Good, so. I would like to take some reactions now from the public. Maybe you want to say one thing or ask a question or. Ja, ich kam ja vor Jahren an dem Mittagstisch vorbei, wo Katharina mit einigen Leuten draußen saß, diesen Donnerstagstisch. Und ich wohne direkt nebenan. Und dann hat sie so gelacht und gesagt, ja, ich soll mich doch zusetzen. Ach, wie jetzt? Ja, das ist für alle, für die Nachbarschaft. Ich habe immer gedacht, das wäre privat, so dass einfach vielleicht die ihr was macht. Und das fand ich so schön, dass man so eingeladen wurde. Ja, und also einfach ein Teil davon zu sein, das war für mich unheimlich schön. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist ja schon ganz viele Jahre jetzt, gehe ich fast jeden Donnerstag hin und man lernt sich immer mehr kennen und habe das auch einige Sachen unterstützt, so 1. Mai-Feier und so weiter und so fort. Und ich finde das wunderbar auch so zu wissen, dass da Menschen sind,
die dafür sorgen, dass andere Menschen Hilfe bekommen. Das ist, und die auch kompetente Menschen hervorholen, die zum Beispiel so Kinderarbeit machen, Sozialhilfe, Engagement. Das ist für mich eine ganz, also ich nehme den Hut, also Big Bow to Katharina und Carolina. Ja, also ich bin sehr stolz darauf, was ihr macht, und ich freue mich immer wieder sehr, vorbeizukommen und ein kleines bisschen ein Part dafür zu sein. Ne? Besonders jetzt auch, wo jetzt gerade vor unserem Haus, sagen wir mal, die Kacke dampft. Vielleicht will jemand anders noch was dazu sagen. Ich möchte auch noch ein paar Worte sagen. Ich möchte mich auch noch mal bei Jolly Bar, bei Katharina und Caroline bedanken für ihre tolle Arbeit und für dieses Netzwerk, was sie aufbauen und den Künstlern eben eine Chance geben, ihre Kunst auszustellen. Und man lernt auch viele Aspekte. Man kann mit den Menschen sprechen und direkt fragen, was ihr Leben beinhaltet. Und somit lerne ich jedes Mal ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, das Lernen hört nicht auf. Vielleicht will jemand anders noch was sagen. Ma question, c'est par rapport avec l'immigration que les Africains ont fait ici. Yeah. Pas seulement Allemagne, mais toute l'Europe. Yeah. Parce que de temps en temps, je m'écoute, les gens ont dit que les Africains, la plupart, on est ici comme en tant que l'économique, ou bien pour gagner mieux la vie qu'on n'avait pas en Afrique. Because many people say that the Africans are coming for economic reasons. Je voulais demander une question à mon frère ghanéen. Est-ce que vous avez souligné le point par rapport avec la politique économique que les Européens font à nous, les Africains, dans la diplomatie, comme les ressources naturelles africaines, et comment on fait avec nous, les Africains, tous les biens, toutes les ressources naturelles, on les pris gratuites ou par force? Well, I'll give a very brief answer. As a matter of fact, what we do is we make the dependence of Europe on or the West on Africa visible, because if you can imagine Europe, or let me say Africa, closing its gates to all the resources that it supplies to the West for just 3 months, everything will collapse here. Okay, so in our work, we try to make that visible to say that there's a dependence, there's an interdependence, and especially a heavy dependence of the West on Africa's resources, but Africans don't see it because they don't consider that mentally, you know? So if you take that perspective, then you understand that the dependence of Europe on Africa is much heavier than what you see. The other aspect of it is what Europe sends to, or the West sends to Africa. Like every euro, they already did statistics that goes to Africa, 4 euros come back. And the other part is the African diaspora that lives in the West sends 4 times more money than all the development aid together per year. So all these make it clear that indeed there should be a paradigm change for Africans to feel empowered enough to challenge and to stand up for what is their true right. Thank you very much, Lawrence. Je pense que vous avez compris. Vous avez essayé même de comprendre ce qu'il a dit. Okay, donc, dear lovely public, thank you very much for being part of this recording. It's here that we come to the end of this edition of the GlobalWe show. We indeed remain grateful that you don't just watch us through our different channels, but sometimes you have come to have a public event with us like this one. Please keep sharing this within your networks. And we are also amazed and we are also grateful to our team of wonderful technicians and producers making this happen. Have a good time. We take a short moment now to watch a short clip and then we continue with the next recording.